I guess the admin has to give me access to share my screen. Somehow it is not showing up. Uh, it is available, sir. Uh, Left side upward arrow beside CC. After clicking, Mm, yeah, after clicking the three dots, yeah, it should uh, show me, but it's showing, sir. it is After hand sign, below that, first option. On the go. Uh, it is showing share your device audio, but not screen. no, sir. Your audio, device audio. Uh, Yeah, it is only audio I can share. I'm not able to share my screen. ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମ MSc ଫିଜିକ୍ସ ର କିଛି କରାହେଇଛି ଗ୍ରୁପ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ। ନାଇଁ। ଗୋଟେ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ କରିଦିଅ, କେତେବେଳେ କାହାର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବଗେରା ଆସିଲା ସେଇଟା ଭଲ ହବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ବେଟର ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରି ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେବେଳେ କଣ ହବ ଜଣା ପଡୁନି ନା ଇଏ ଆରେ ଭାଇ ଗ୍ରୁପ ହେଇଛି। ସେଇ କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ବା। ସେ ଗ୍ରୁପ ଟିକେ ଲିଙ୍କ ଟା ସେୟାର କରିବେ। ରୁହ କରୁଛି। Admin available ନାହାନ୍ତି।
Thank you. Admin achanti na nahi? Could you kindly help me? I'm not given access to share my screen. Yes, Ipsita Sahu is raising her hand. ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାରିଦେଲେ ଜଣା ପଡିବ କେମିତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରାଯାଏ। ନା ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ସେ ଅପସନ ଟା ଆସୁନାହିଁ ମତେ ସେ access ଟା ଦବା ଦରକାର ନା ସେ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ସ ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେଥିରେ ଆସିବା थ्री କଥା। डॉट रे जो आरो मार्क ऊपर वाला अछि सेथिरे सर क्लिक करन ହଁ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ସ ରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ବେଳକୁ ମୋର ଆରୋ ମାର୍କ ଆସୁନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି actually। ସାର୍ ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ ସେ ନହେଲେ ଲିଙ୍କ ଦେଇକି ଆମକୁ ସାର୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। I am not in the WhatsApp group ନା। ମାନେ ସେ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ହିଁ ଆସିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ आरो मार्क ସେ से हमर घर ଦେଖିବା ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଲଗ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ଲଗଇନ୍ କରୁଛି ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ଜଣା ନାହିଁ।
Is my screen visible to you now? Yes, sir. Visible. Yes, sir. Yes, sir. ମୋ screen ଟା ଦିଶୁଛି ତ? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, okay. It was something related to login, I guess. Initial login. All right. So is it visible? Yes, sir, visible. Yes, sir, visible. You can see my Sir. PDF, right? You can see the PDF right now, right? Yes, sir. Yes, Okay, sir. Yes, good. sir. Okay, good, good. All right. Before starting quantum mechanics, I guess all of you are pretty new to this physics course, right? As you are going through say, mathematical physics first, then this is your first semester or what? Yes, sir. This is your first Yes, semester. sir. First semester. Okay, okay. Uh, of course, I will not be teaching mathematical physics, rather, I'll be going for quantum mechanics, and that's to quantum mechanics 2. But quantum mechanics 2, uh, to some extent, it requires quantum mechanics 1, but that quantum mechanics 1 has already, I mean, part of quantum mechanics has already been taught in BSc. Okay. So you will be able to understand. That is not an issue. ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମେକାନିକ୍ସ ର ଯୋଉ କିଛି ମୂଳ କଥା ମୂଳ ମାନେ ଥିଓରମ୍ସ ବା ମୂଳ ଅଛି ସେଇଗୁଡାକୁ ଆଗ ଟିକେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ so all of you have gone through modern physics, a bit of quantum mechanics in BSc actually. Uh, so one very fundamental aspect of quantum mechanics is basically probabilistic approach. Classical mechanics, we have deterministic approach. Everything we can determine. Whereas in quantum mechanics, everything is probabilistic. So that also give rise to uh, one of the most important property that uh, in case of classical mechanics, we are talking about position, momentum to describe the occurrence of an event or where exactly the particle is situated. So position and momentum are kind of very much fundamental. And then also the energy. We are also interested in energy to know exactly all about the particle. Suppose a body is falling freely under gravity, then we are interested in its position, we are interested in its momentum, and also we are interested in its energy to exactly locate that particle. Whereas in quantum mechanics, all this information is kind of embedded in one property which is called wave function. So everything is described by wave function. And when we want to know the position, we have to operate. We have to operate a position operator on the wave function to get the exact position. Let me write down briefly before going into the quantum mechanics 2.
All right. So in classical mechanics, you have position, you have momentum, and energy, which includes both kinetic and potential. Both. Whereas in quantum mechanics, the approach is probabilistic approach. And how exactly we describe? We describe Wave function. by wave function, which you call psi r t. Okay. It could be also be a function of energy. We'll see that. But later on, while developing quantum mechanics, there are two approaches. One is wave mechanics approach. There are two approaches. One is wave mechanics approach. Another is matrix approach or matrix approach. Mostly in BSc, you have studied wave mechanics approach, which states that psi star psi dqr integration minus infinity to infinity is equal to 1, right? Or what you have studied is psi mod square dqr integration from minus infinity to infinity is equal to 1. A normalized wave function. So what is the meaning of this thing? The probability of finding a particle in the whole universe is unity. You can definitely find the particle in the universe. ତମର ଯଦି ଗୋଟେ particle ଟା ଅଛି, ସେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାହିଁ ତ କଟକରେ ଥିବ, କଟକରେ ନାହିଁ ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥିବ। ଯଦି ଟୋଟାଲ ୟୁନିଭର୍ସ ରେ ଆମେ ତାକୁ ସେମିତି ମେଜର କରିବା, ସେ ଡେଫିନେଟଲି ମିଳିବ। ତେଣୁ it has to be 1. Okay. But here we have to do all the time, we have to treat this as a wave and do all the wave mechanics. In the matrix approach, it is represented by the psi. ଏଠି wave mechanics ରେ କଣ ହଉଥିଲା? Psi is kind of related to e to the power I k dot r minus omega t এই ଫର୍ମରେ ରହୁଥିଲା। Whereas in matrix, it will be represented by a state vector. It will be represented by a state vector. And that state vector is represented as a cat. This is called a psi cat. So there are these notations, bra notation and cat notation. If it is written like this, then it is a bra notation. If it is written like this, it is a cat notation. Essentially, this bra notation means it is a row matrix. It is a row matrix. If it is a, so this is like bra notation. If it is a cat notation, then it is mostly a column matrix.
Okay. In both these formulation, if we are interested in knowing any physical quantity, any physical quantity, let's say for example, we are interested in knowing the momentum. So then momentum has to be represented by a momentum operator. Momentum operator. And when this momentum operator operates on state vector, it will give rise to the momentum value. Sorry. This is what very much basic we need for our quantum mechanics too. ଏତିକି କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝି ହଉଛି? Yes, sir. Yes, As sir. Yes, sir. simple as that. Yes, sir. Yes, ମୁଁ sir. just in a nutshell ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିକଲ କୁ describe କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ୱେଭ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱେଭ ମେକାନିକ୍ସ ୟୁଜ କରୁଥିଲୁ, the particle is represented by a wave function. We usually call it wave function. But in matrix formulation, it is represented by a state vector. It is represented by a state vector. ଆଉ any physical quantity ର value ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, କେମିତି ଜାଣିବା? ସେ physical quantity ର corresponding quantum mechanical operator ଯିଏ ଥିବ, ସେ operator କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଉପରେ ଅପରେଟ କରିବା, ସର ଅପରେଟର ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ୱେଭ ମେକାନିକ୍ସ ତୁମେ ପଢିଛ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ବାଇ ଆଇ ଡେଲ୍ ବାଇ ଡେଲ୍ ଏକ୍ସ, ସରି ଡେଲ୍ ବାଇ ଡେଲ୍ ଟି, ଡେଲ୍ ବାଇ ଡେଲ୍ ଏକ୍ସ, বা তুমি এটা পড়িছ এচ ক্রস বাই আই ডেল, এইভଳିଆ। এইগুଡ଼ା হଉଛି କଣ? ମୋମେଣ୍ଟମ ଅପରେଟର। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟାକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କାହାକୁ ୟୁଜ କରିବା? We have to use a matrix for the operator as well. ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱେଭ ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା କାହାକୁ? এইଭଳିଆ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଅପରେଟର ଗୁଡାକୁ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଅପରେଟର ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେକ୍ଟରଟାକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଅପରେଟରଟା ବି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଫର୍ମକୁ ପଳାଇବ, ହେଲା? With this knowledge, let us see what we can understand from quantum mechanics 2 material. এটা ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ PDF ମାନେ ବହି ଫର୍ମରେ? Yes, sir. Yes, sir. ଅଛି। So I will be teaching MPH-008 quantum mechanics 2. Yeah, my course will mostly be towards the end, but since I am taking this class, that's why I have to do this extra work. But anyway, what we will be studying is symmetry in quantum mechanics. Symmetry in quantum mechanics. So
translation, rotation, time translation, and how this symmetry give rise to conservation laws. Conservation laws are very much important, both in classical mechanics as well as quantum mechanics. Energy is conserved. Energy can neither be created nor be destroyed. It will only transfer from one system to another. This holds good both in classical physics as well as quantum mechanics. So you have to understand how this conservation of momentum or conservation of angular momentum or conservation of energy is followed from the symmetry operations in quantum mechanics. And then we will be discussing something called parity and time reversal. How parity is important and how time reversal is important, that we will see. Then identical particles, and we also talk about angular momentum and how angular momentum, if we have spin angular momentum, orbital angular momentum, what will be the total angular momentum? And if there are two particles, how exactly we will get the total momentum? So all these things we will be discussing in this paper. Starting with the outcome, learning outcome. Those are kind of the objectives of this part. What we will be learning? The space translation operator for infinitesimal and finite space translation. The linear momentum is the generator of space translation. Similarly, angular momentum is the generator of rotation. Time translation operator and how it is related to energy. Then derivation of conservation laws that follow from different symmetry operations. To start with, we're talking about space translation. Space translation. Okay. So we'll be discussing about space translation. This is what I was telling. The one-dimensional wave function psi x corresponding to a state vector psi cat in the x-cat basis. In the x-cat basis, psi x is represented like this. How many of you understand what do you mean by basis? Basis বিষয়ে কার idea আছে? No, sir. No, sir. Okay, all right. Let us talk about very fundamental things in vector algebra. All of you have studied vectors, right? Yes, sir. So in Yes, vectors sir. in Cartesian coordinate system, vectors in Cartesian coordinate system, how exactly we represent a vector? Suppose I have a vector A. Okay, let me write down. Then possibly you will understand. X I cap plus Y j cap plus Z j cap. Yeah, exactly. So suppose if I have a vector, let's say A vector, then I'll write AX I cap, AY J cap, AZ K cap, isn't it? Now I cap, J cap, K cap are Unit mutually perpendicular unit vectors, right? Only unit vectors are the
ता माने जोटा आई कैप डायरेक्शन रे एक्सप्रेस करे जाउची ताकू जे कैप डायरेक्शन रे एक्सप्रेस करि हबन बा के कैप डायरेक्शन रे एक्सप्रेस करि हबन यू कैन नॉट एक्सप्रेस the I cap component in J cap direction or K cap direction. All right. Yes, So sir. this A Yes, sir. vector, so this A vector can be represented in the basis of I cap, J cap, and K cap. So this makes a basis. All right. So in 3 dimension, I cap, J cap, K cap are the basis for describing a vector. তাহলে basis মানে কোন? Mutually orthogonal quantities using which other quantities can easily be expressed, right? For that matter, you can also use, for example, r cap, theta cap, phi cap, right? Spherical polar. Now r cap is perpendicular to theta cap, and theta cap is also perpendicular to phi cap. So they are mutually perpendicular to each other. So at any point, the r cap component cannot be expressed in terms of theta cap or phi cap in spherical polar coordinate system. This is spherical polar coordinate system. All right. Yes, sir. So similarly, a wave function, a state vector, will also be expressed in terms of few basis vectors. That's what it is telling you. All right. Let me write down that part. So what we mean is psi r is basically equal to, or like this. If you think of a matrix, then this r vector will be a row matrix and psi will be a column matrix. Sir, So এটা that will give ପଢିବା us କେମିତି? this part r psi Yes, sir. bracket. R psi bracket. This is a bracket notation. I'm pretty sure जे quantum mechanics 1 पढ़ेइबे से आउ टिके डिटेल्स रे तुमको कहिबे हैला ए Okay, जो sir. ब्रैकेट नोटेशन रे जति को अलजेब्रा अछि I'm not really going into the algebra of bracket notation that will be covered in quantum mechanics 1 ठीक अछि बट एसेंशियली हमर जहा दरकार जे गोटे पार्टिकल डिटेल्स जानिबा पई क्वांटम मेकानिक्स रो सेटा एक्सप्रेस हुए कहा द्वारा गोटे वेव फंक्शन द्वारा आ वेव फंक्शन टा को हमें ब्रैकेट नोटेशन रे बा मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन रे भी लिखि परिबा तो सेते बेले तार इक्विवेलेंट वेव फंक्शन फॉर्म टा को हमें पाइबा केनतिगा ना ताको जदी ए बडा बेसिस वेक्टर सहित ब्रैकेट नोटेशन करले त माने एटा बेसिकली गोटे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बडा गोटे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन माने एटा होची ब्राटा एटा केटा ताले एठी केते हला रो अछि रो इनटू कॉलम 1 इनटू n एठी थिबो n इनटू 1 तन दिटा को मल्टीप्लाई कले हे जिवो केते 1 इनटू 1 राइट तुम समस्त मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शिखिछ Yes, यदि sir. दिटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रे कोन हुए यदि m क्रॉस n अछि मैट्रिक्स गोटे ताले ताको आ गोटे मैट्रिक्स से यदि मल्टीप्लाई करिया पई पड़िबो
ताले से मैट्रिक्स रे कोन हेतिबा दरकार n हेतिबा दरकार स्टार्टिंग टा n क्रॉस p ताले मल्टीप्लिकेशन हेले सेटा हे जो मैट्रिक्स टा कोन m क्रॉस p राइट ए हुए तो जदि मल्टीप्लाई करबा ए भलिया बाहर तो एठी हमको गोटे मात्र नंबर दरकार सेति पई कोन एटा गोटे रो वेक्टर टे हबो रो वेक्टर टे एठी गोटे कॉलम वेक्टर so 1 cross n cross 1 when you multiply it will be 1 cross 1 so that will give rise to your psi okay बुझिएला Yes, sir. ଆଉ ଟିକେ କଥା ଆମେ डिस्कस କରିବା कम्यूटेटर अलजेब्रा जोटा बीएससी रे ଟିକେ ଟିକେ पढ़ा ହେଇଥିଲା कम्यूटेटर Mom. ସାର୍ ମନେ ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ କହି ଦଉଛି कम्यूटेटर अलजेब्रा जोटा माने ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर कम्यूटेटर मींस व्हाट ए बी माइनस बी ए ठीक আছে क्वांटम मेकानिक्स रे जदि मु कहबी जे ऑपरेटर गुडा मैट्रिक्स द्वारा रिप्रेजेंट करा जाए ऑपरेटर are represented as matrices जदि मु एक कथा कहूची ताले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो तुमे शिखिछ a dot b is not necessarily equal to b dot a ना नहीं सब बेले Yes, नहीं sir. गोटे a b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करले सेटा b dot a से समान हबो No, sir. No, sir. not necessary right किछि टाइम रे हेई भी पारे बट हबाटा जरूरी नहीं तेरे एठी हमें जते बेले लेखुछु एई भळा ए बी स्क्वायर ब्रैकेट देकी मझिरे कमा एइटा को कहा जाय कोन एई पार्ट टा को कहा जाय ए बी कम्यूटेटर ओके ए बी कम्यूटेटर माने कोन ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए अच्छा एगुडा तो सब ऑपरेटर तामाने यारो एक्चुअल मीनिंग ता हमें केमती बाहर करबा ए बी कम्यूटेटर operating on psi means second this will be equal to a b psi minus b a psi ओके कहा ऊपर ऑपरेट करिवो psi ऊपर लेफ्ट हैंड साइड रे जोटा अछि माने एटा आगो बी ऑपरेट करिवो psi ऊपर सेथुर जहा रिजल्ट बाहरिबो ता ऊपर ए ऑपरेट करिवो किंतु सेकंड केस रे कोन होची ए ऑपरेट करिवो psi ऊपर जहा रिजल्ट बाहरिला ता ऊपर पुनी बी ऑपरेट बुझी होची Yes, sir. नाउ जदि ए और बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हेथिबे ऑर्थोगोनल हेथिबे ताहले तमे ए टा आगे ऑपरेट करी तापरे बी ऑपरेट करिबा जहा बी टा आगे ऑपरेट करी ए ऑपरेट करिबा से फॉर एग्जांपल मु कहि दोछ सपोज तमे गोटे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम नेलो गोटे पॉइंट नेच पी तार कोऑर्डिनेट होची एक्स वाई तमे आगो एक्स एक्सिस रे एक्स जाई की तापरे वाई एक्सिस रे वाई जिबा जहा
प्रथमे y एक्सिस रे y जाइए तापर x एक्सिस रे x जिबा से तमे एग्जैक्टली से p पॉइंट रे पहुंचबो ना नहीं Yes, sir. काहे कि एमिति होची बिकॉज़ x एंड y आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एंड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर ठीक अछि ठीक सेमति का जदि a और b if they are not dependent they are mutually independent ताहाले ए फास्ट ए ऑपरेट करी तापर बी ऑपरेट करिबा जा हबो जो रिजल्ट हम पाइबा प्रथमे बी ऑपरेट करी तापर ए ऑपरेट कले मधा सही रिजल्ट पाइबा if that is the case ए दुटा क्वांटिटी जदि समान हे गला ताले दिस विल बिकम जीरो जदि समान न होला ताले इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो ता माने जदि कम्यूटेटर ब्रैकेट टा जीरो होला ता माने जो दुटा ऑपरेटर कथा हम कहूचे से माने म्यूचुअली इंडिपेंडेंट से माने जण जणे आ जण ऊपर डिपेंडेंट नुहे किंतु जदि जीरो न होला ताहले से माने डिपेंडेंट जनकर आ जण ऊपर डिपेंडेंस अछि ओके Yes, sir. with that knowledge we can simply write x cap y cap commutator is equal to y cap z cap commutator is equal to z cap x cap commutator is equal to 0 ता माने एई कथा कहे माने होची x और y इंडिपेंडेंट y और z इंडिपेंडेंट z और x इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर से माने बेसिस वेक्टर गुडा बेसिस वेक्टर भले से माने बिहेव करे क्लियर Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. I'll possibly take 5 minutes break and then I'll start okay from the material again Yes, sir. yeah. ହଁ ସିଏ ଆସି କେତେବେଳେ 10ଟା 11ଟା ବେଳେ ଯାଇ ଯିବେ ଆଉ
ସେ କଣ କାର ଅଛି? All right. Should we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So start with infinitesimal space translation. What do we mean by infinitesimal space translation? That means we are moving the position Very small. with a very small quantity represented as epsilon x. Okay. The system is localized initially at x and then
we move the system by an amount epsilon x. So this kind of translation or this kind of transformation is called active transformation. I'll give an example where you can understand what do you mean by active transformation and passive transformation. It is more like we are moving on a train, and inside the train you started walking. That is basically the active transformation. Whereas you are sitting on a train and train is moving, it looks like the trees or the outside world is moving backward. That is kind of passive transformation. In both cases, there is a transformation. So we'll assign in one direction or active transformation to be positive and passive transformation to be negative. So that's what it is telling you over here. This description is known as active transformation, in which the coordinate system remains same, but the state ket, the physical system, is displaced. This is in contrast to the passive transformation picture, in which the state ket can be assumed to be same and the coordinate system is displaced. So in first case, coordinate system is fixed, the, the physical system state ket is moving. In other case, state ket is fixed, the coordinate frame is moving backward. Now, this transformation, infinitesimal small transformation, can be represented if in case of a state vector as psi t x prime. So your x prime is equal to x plus epsilon x, and the wave function at x prime is the transformed wave function psi t x prime. Now you can imagine nothing physically, nothing changed, right? If you move a system from one point to another point, it should not change overall description. Or if you change the coordinate system, move the coordinate system backward, the description of the physical system will not change. So that's the symmetry, or it remains invariant. The system remains invariant under its space translation. This is laws of natural laws of physics. The system will not change if you move it. This is same as Newton's looking at apples are falling from trees, and if we see that mangoes are falling from our mango trees, in both cases the physics is same, the description is same. Even if we move from England to India, that space translation will not change the physical description of the system. So the system remains invariant under space translation. Now that requirement mathematically expressed as psi tx prime must be equal to psi x. What is x prime? X prime is equal to x plus epsilon x, and psi t representing the transformed wave function, the wave function measured at x prime. Okay. Now what is psi t x prime? So psi t x prime, instead of x prime, we will write this value over here. So psi t x plus epsilon x must be equal to psi x. Now instead of x plus epsilon x, if we substitute, then we can simply write psi tx is equal to psi x minus epsilon x.
The same, right? Change of variable. Instead of x plus epsilon x, if you write this to be x, then your x will become x minus, or I'll write x prime. So then x will be equal to x prime minus epsilon x. So psi t x prime will be equal to psi x prime minus epsilon x. Change the variable from x prime to x. We'll get this number, this equation. Is this part clear to you? Yes, sir. That psi t x, which is the transformed wave function at x, is basically equal to psi x minus epsilon x. Now psi x minus epsilon x, this can be expanded using the Taylor series, right? All of you know Taylor series expansion, don't you? Sir, भूल ଯାଇଛି। Taylor series expansion is basically telling you that you can expand a wave function, a function. Let me write down then. It is very important. এটা ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କାରଣ ଫିଜିକ୍ସ ରେ ଟେଲର ସିରିଜ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଦରକାର ହବ ହେଲା। Like this, all right? ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କୁ around a point ଆମେ ତାକୁ expand କରିପାରିବା given ଯେ ତାର ଡେରିଭେଟିଭ ଗୁଡା ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିବ। ସେମାନେ ସବୁ କରିଛ ଏଟା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ sin x at x equal to 0, x equal to 0 ରେ sin x ର ଡେରିଭେଟିଭ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ sin x will be equal to x minus x cube by factorial 3 plus x to the power 5 by factorial 5 minus x to the power 7 by factorial 7, like this. For example, e to the power x 1 plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 x4 by factorial 4, like this. So you can expand it using Taylor series expansion. Okay. Now similarly, using similar concept, if we go back to, yeah, so it is given psi x minus epsilon x. So this can be written as psi x minus epsilon x del psi by del x. Next term would be, if I go to the next term, it would be what? It would be, ଯଦି next term ଟା ନେଇଥାନ୍ତି କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା? Epsilon x square by factorial 2 minus epsilon x square, because ଏଠି minus ଅଛି. Then del square psi by del x square, like this. Okay.
But epsilon x is a very small quantity. It is infinitesimally small translation. Epsilon x is very small. So epsilon x square will be even smaller. So that's why we can possibly neglect epsilon x square, cube, and higher order terms. That's what it is telling you. Terms of in higher powers of epsilon x. So if we neglect higher powers of epsilon x, so what we'll be left with? We'll be left with these two terms, right? Psi x minus epsilon x del psi by del x. That's what actually written over here. 1 into psi x, that means psi x minus epsilon x del psi by del x. So if we write this, little bit fancy way, using an operator kx cap. If we define an operator kx cap, which is equal to minus I del by del x, minus I del by del x. So that means minus or del by del x will be equal to what? Kx cap by minus I, right? But 1 over minus I will be equal to what? Plus I. Plus I, right? So if you use this part over here, then actually you will be getting this result, isn't it? 1 minus I epsilon x kx psi x. So what exactly is happening? We can get an infinitesimal small translation wave function psi tx if we use an operator kx, which is equal to minus I del by del x. So this kx is called the generator. This kx is called the generator of infinitesimally small translation. This is not, we are not getting it from any momentum description or anything else. We are simply using the fact that the wave function or the state function should not change for infinitesimal small translation. जो कथाटा हमें कहले, a system remains invariant under space translation. Space translation हेले system टा सेमिति change हे जीवनी. यही कथा जदि हमें धरी की चालिलु, ताहले हमें गोटे operator पाउचे kx, which is equal to minus I del by del x, which is called, where kx is called the generator of infinitesimal small translation. Now we can define momentum operator, which is equal to minus I h cross del by del x, minus I h cross del by del x, and express this generator in terms of momentum operator. এইটা ଆମେ momentum operator description ଆମେ
ଜାଣିଛୁ BSc ରୁ. Now this kx can be represented in terms of px. So this momentum operator can be used to express the transformed wave function. ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ନଟସେଲ ରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଟେ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇନଫାଇନାଇଟେସିମାଲ ସ୍ମଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଏପ୍ସିଲନ ଏକ୍ସ କଲେ ତାପରେ ସିଷ୍ଟମ ର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଟା କଣ ଚେଞ୍ଜ ହବ କୋଉ ଭଳିଆ ଚେଞ୍ଜ ହବ psi tx ଯଦି ହେଲା ट्रांसफॉर्म वेव फंक्शन टा ताले ट्रांसफॉर्म वेव फंक्शन टा हमें ओरिजिनल वेव फंक्शन सहित रिलेट कर परिबा यूजिंग दिस फार्मूला psi tx is equal to 1 minus I epsilon x px by h cross psi x. This is in one dimension, x direction. यदि हमें y direction सेमती नबा, if we take y direction, तो y direction में भी हमें सेमती गोटे रिलेशन पाइबा. So psi ty is equal to 1 minus I epsilon y py by h cross psi y. Right? So if we write it in three dimension, so these two relations are obvious, right? Epsilon x px, epsilon y py, epsilon z pz. So that will be nothing but p dot epsilon. P dot epsilon है यारो x component, यारो x component, plus यारो y component, यारो y component, यारो z component, यारो z component. So the momentum operator in quantum mechanics is therefore proportional to the generator of. So somehow momentum operator टा ये generator सहित relate है क्या अच्छी. बुझिए लाते ही कथा. Yes, sir. Alright. सर से जो P डॉट ए ଟିକେ ଆଉଥରେ କହିବେ. हाँ माने जदि one dimension रे epsilon x px बा px epsilon x हैला ताले सेटा x रे अछि y रे हेले epsilon y py z रे हेले epsilon z pz. तो थ्री डायमेंशन हेले बेसिकली कोन हिजबो सब गुडा रहइबो epsilon x px epsilon y py epsilon z pz. ହଁ ସାର୍ ବୁଝିହେଲା. यस सर यानी बुझिला. बुझिला तो. ଆଜ୍ଞା. କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ. The system remains invariant under space translation. So that means psi tx prime must be equal to psi x. ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ପାଉଛୁ. That is the symmetry operation. ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ସିଷ୍ଟମ ଟା ट्रांसलेशन करदेले से चेंज हो जाए तार जाके हमें जेनरेटर रो फॉर्म टा हमें पाउछ. ओके सर एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन सर एग्जांपल टिके आउ देखि सर कहले जो ट्रेन एग्जांपल सर. हाँ माने सपोज माने if there are two things, one is a reference frame, another is the system. ठीक अछि. जदि सपोज ट्रेन भितर गोटे लोक मूव करछि with respect to the train, माने ट्रेन टा मूव करछि कि नै सेटा मैटर नै. ट्रेन भितर जदि गोटे लोक मूव करूछि ताले सेठी कोन लागिवो एक्टिव एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन. बट तमे धर जे ट्रेन टा बसछ ट्रेन टा आगु को जाउछि बा पछु को जाउछि मु बाहर छिडा आइछि मते लागिवो कोन तुमको लागिवो जे मु पछे पछे जाउछि
ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ନା, ସେଇଆ ହିଁ ତ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ପଛକୁ ଧାଇଛି। ଆଜ୍ଞା So that is a passive transformation. ମାନେ ଆମେ କିଛି କରୁନୁ because of the reference frame is moving backward. ଯିଏ ଛିଡା ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ସେମ କଥା, ଟ୍ରେନ ଟା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ବା ମୁଁ ପଛକୁ ଦୌଡୁଛି, ଟ୍ରେନ ତା ଜାଗାରେ ଅଛି ମୁଁ ପଛକୁ ଦୌଡୁଛି, ସେଇଭଳିଆ କଥା ନା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ଯୋଉଟାରେ ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ନିଜେ ମୁଭ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଦେଖିବା ଲୋକ ମୁଭ କରୁଛି, ମାନେ ରେଫରେନ୍ସ ଫ୍ରେମ ମୁଭ କରୁଛି ମାନେ ଦେଖିବା ଲୋକ ମୁଭ କରୁଛି। ଓକେ, we'll move over to something called the space translation operator. Space translation operator. So by definition we are defining t cap epsilon x operating on x cat vector is equal to x plus epsilon x cat vector. या माने कौन आगो बुझिबा, तापर नेक्स्ट मैथमेटिक्स को जिबा हला। ये जो इक्वेशन लिखा हला या माने कौन, t epsilon x गोटे ऑपरेटर, t epsilon x टा होची कौन गोटे ऑपरेटर जे x स्टेट ऊपर, x स्टेट टा का द्वारा रिप्रेजेंट करा जिबा x कैट, ठीक अछि। तो t epsilon x जेतेबेले x कैट ऊपर ऑपरेट करिवो से कोठी के ट्रांसफॉर्म हो जिवो x प्लस एप्सिलॉन x कैट को ट्रांसफर हो जिवो। तमे जदी गोटे सिस्टम को x रु x प्लस एप्सिलॉन x को नवा पई चाहूछ, ताकू मु कहली जे गोटे ट्रांसलेशन ऑपरेटर द्वारा करा जाउची। ऑलराइट, बुझियला ना नहीं? Yes, sir. सर आउ थरे टी कोइ कोन माने गोटे सिस्टम टे ए डायग्राम को जिबा, एटा x रे थिला, ठीक अछि। वर्तमान जीवो कोठी की x प्लस एप्सिलॉन x मूव कला। এই যে মুভমেন্ট টাକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ମେଜର କରୁଥିଲି, ଏଠି ମୁଁ କଣ ପାଉଥିଲି, ଏଇଟା ପାଉଥିଲି। ଏଠି ପୋଜିଶନ ଟାକୁ ମେଜର କଲେ କେତେ ପାଇବି, ଏତିକି ପାଇବି ନା ନାଇଁ? ମୋ ସ୍କ୍ରିନ ଟା यस ଭିଜିବଲ सर ହଉଛି ତ? यस सर ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇ x କ୍ୟାଟ ରୁ x ପ୍ଲସ ଏପ୍ସିଲନ x କ୍ୟାଟ ମୁଁ ଯୋଉ ଗଲି ଷ୍ଟେଟ ଟା ଚେଞ୍ଜ କଲି, କଣ ଗୋଟେ ଅପରେଟ କରିକି କରିଥିବି, ସେଇ ଅପରେସନ ଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଟି ଏପ୍ସିଲନ x। ନା ଟି ଏପ୍ସିଲନ x ଟା x ଉପରେ ଅପରେଟ କଲେ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଏଠିକି ପଳେଇବ। सर बुझियला ओके, ବୁଝିହେଲା? यस सर ସେଇ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। Let us look at the effect of translation operator on an arbitrary state psi. କହୁଛି x ଉପରେ ଅପରେଟ ନ କରିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ଷ୍ଟେଟ psi ଉପରେ ଅପରେଟ କରାଯିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେଠି ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ଟିକେ, ଏଇଟା ତମକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମେକାନିକ୍ସ 1 ରେ ପଢା ହବ, ମୁଁ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ କହୁନି।
এই যে ম্যাথমেটিକାଲ রিলেସনଟା କୁହାଯାଇଛି x cat x bra dx integration is equal to identity. This is the identity operator. Identity operator ଟା କଣ ତାକୁ ଯଦି କାହାରି ଉପରେ ଅପରେଟ କରିବୁ ତାର କିଛି ଚେଞ୍ଜେस ହବନି ସେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ରହିବ ଯେମିତି 1 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଯାହା ଥାଏ ସେଇଆ ରୁହେ ଠିକ ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ if we use let me write it down then maybe it will be more clear rather than scribing here just one second. So T operating T epsilon x, T epsilon x, T cap operating on psi cat. This will be equal to what? T cap epsilon x identity psi x. ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କଣ କରିବି ଟି କ୍ୟାପ୍ ଏପ୍ସିଲନ୍ ଏକ୍ସ ଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ dx x cat x bra operating on psi. Okay. ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବ୍ରାକେଟ ଖୋଲିବି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଟାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବି ସୋ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ dx ଏଇ ଯୋଉ tx ଥିଲା ସିଏ ଅପରେଟ କରିବ କାହା ସହିତ ଏହା ସୋ tx epsilon x operating on psi cap ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହବ x psi x psi ବ୍ରାକେଟ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଥିଲା ଆକୁ ଏଠିକି ନେଇଗଲେ ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ୟା ସହିତ ମିଶେଇକି ଲେଖି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଟା ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା ଓକେ ନା t epsilon x operating on x এইটা କଣ ହବ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ dx କଣ ହବ ଏଇଟା x plus epsilon x cat ଠିକ ଅଛି ଏଠି ରହିବ କଣ x psi ବ୍ରାକେଟ x psi ବ୍ରାକେଟ ଏତିକି କଥା ବୁଝିଗଲା ଏଇଥିରୁ ଏଇଟା କେମିତି ଆସିଲା ଜାଣିହେଲା ନା ନାହିଁ Yes, sir. now going back to so this is what it has explained so t epsilon x psi will give rise to dx x plus epsilon x cat x psi bracket ठीक ଅଛି now defining x prime is equal to x plus psi x ମୁଁ define କରୁଛି ଯେ x prime ଟା ହଉଛି କିଏ x plus epsilon x ତାକୁ substitute କରିବା ଏଇଠି now x prime is equal to x plus epsilon x ଯଦି ତାହେଲେ d ପଟେ ଡେରିଭେଟିଭ ନେଲେ dx prime will be equal to dx because epsilon x is very small quantity it's just a change ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରିବି କଣ ହେଇଯିବ dx ଜାଗାରେ dx ପ୍ରାଇମ ଦିଟାକ ସେମ୍ ଲେଖିଲି ପ୍ରଥମେ ଥିଲା x plus epsilon x cat x plus epsilon x cat ମାନେ x prime cat and x bra ଜାଗାରେ x ଟା କେତେ ହେଇଯିବ x prime minus epsilon x bra psi cat alright Yes, sir.
x prime being dummy variable, जेहेतु x prime टा गोटे dummy variable, ताले x prime जगह रे मु x लिख परिबी, जेहेतु इंटीग्रेशन रे x prime टा गोटे तमे सब आगुरु करना जे सपोज दिया हिथिबो y स्क्वायर dy इंटीग्रेशन 0 to 1 एटा जहा हबो x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 0 to 1 से हबनी वेरिएबल चेंज Same. करले कोन यस जदि मु y स्क्वायर dy इंटीग्रेट करूची 0 to 1 मु केते वैल्यू Value पाइबी same as value same as सो दैट मींस मु इंटीग्रेशन कला बेलकू एई भले वैल्यू जदि वेरिएबल चेंज करूची आ यार फॉर्म सेम अछि ताले वैल्यू चेंज हुएनी ठीक अछि कारण एटा डमी वेरिएबल से तो इंटीग्रेशन हे साला पर से वेरिएबल और रहिबनी से तो कांस्टेंट हे जबो ना x y तेणु z जाने दे same as एग्जैक्टली तेणु एठी जो मु लिखिली x प्राइम माइनस एप्सिलॉन x साइ इंटीग्रेशन ओवर dx प्राइम जेहेतु इंटीग्रेशन ओवर dx प्राइम अछि तेणु x प्राइम जगह रे पुनी मु x लिखि दे परिबी किछ असुविधा नै तेणु से कोन कला सेटा को एठी चेंज कला बेलको dx x x माइनस एप्सिलॉन x साइ x बुझी हला इक्वेशन 1.12 टा केमिति आसिला बुझी हला ना नाही Yes, sir. okay so t epsilon x psi is equal to integration dx x x minus epsilon x psi bracket but psi x is basically equal to x psi bracket प्रथम रु कहै जदि सेही कथा ताहले ए इक्वेशन रे जो 1.12 सेथरे हमें कोन करिवे गोटे लेफ्ट रे x कैट को मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट रे x कैट को मल्टीप्लाई कर दो एपोटे भी गोटे लेफ्ट रे x कैट मल्टीप्लाई करिवे एठी भी गोटे x कैट मल्टीप्लाई करिवे ताले कोन हबो लेफ्ट साइड टा हिजबो x कैट t कैप साइ ना नहीं एठी जदि गोटे x कैप मु मल्टी कैट x कैप ते मु लेफ्ट रे ब्रैट मल्टीप्लाई करूची ताले एठी भी गोटे ब्रैट मल्टीप्लाई कर देबी बट x कैप ब्रा x कैप कैट एई भलिया जदि आसिला सेटा 1 हला ताले रहिला कि x माइनस एप्सिलॉन x साइ x माइनस एप्सिलॉन x साइ बुझले एबे जस्ट को दिले जे x साइ एप्सिलॉन x ने साइ x हे जिवो ताहले एठी कोन हबो x ब्रा t कैप साइ कैट इज इक्वल टू साइ x minus epsilon x. So translated wave function is just the original wave function translated to the right by an amount epsilon x. एते मैथमेटिक्स करिवार रीजन टा कोन रहला जे वेव फंक्शन टार फॉर्मेट को भलिया चेंज हो मु फिजिकल सिस्टम टा को x रु x प्लस एप्सिलॉन x को नै गली ताले मोर वेव फंक्शन टा जो मु लेखुथली x रे सेटा वर्तमान को भलिया लिखिबी से कहूँ वेब फंक्शन टा को सही भलिया फॉर्मेट रे लिखिबो किंतु x जगह रे x माइनस एप्सिलॉन x लिखिबो x जगह रे x माइनस एप्सिलॉन x लिखिबो बुझियला ना नहीं Yes, sir. 2 मिनट सर टिके ब्रेक क्वेश्चन 1.13 ଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେବେ 1.13 13 क्वेश्चन
ହଁ So ସେଇଟା କେମିତି ଆସିଲା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ 1.12 ଅଛି 1.12 ଯୋଉଟା ଅଛି let me write down ଲେଖିଲେ ମେ ବି ଏଠି ଜଣା ପଡୁନି let me write down then it will be clear ଗୋଟେ second. 1.12 କଣ ଥିଲା 1.12 ଟା ହଉଛି t cap epsilon x right psi is equal to integration dx ତାପରେ x cap x minus epsilon x bra then psi cap ଏୟା ତ Yes, sir. ଏତିକି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ multiplying x cat sorry x bra on left ତାହେଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରେ କଣ ହବ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବି ନା ନାହିଁ Yes, ଲେଫ୍ଟ sir. Yes, ସାଇଡ୍ sir. Yes, sir. okay that should be equal to what this integration dx this x minus epsilon x psi ଏଇଆ ଲେଖିବି now x x dx integration x minus epsilon x psi ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ଠିକ ତ but this part is nothing but unity one so then it will become x minus epsilon x sorry epsilon x minus epsilon x psi ଏତିକି ଠିକ ଅଛି Yes, sir. but x psi এইଟା କଣ ହଉଥିଲା this is equal to psi of x ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଏଇଟା describe କରିଛୁ ତେଣୁ x minus epsilon x psi will be equal to psi of x minus epsilon x ନା ନାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିହବ ତ Yes, sir. ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଟା ଆମେ ପାଇଥିଲେ ତାକୁ କଣ ଲେଖିବା psi of x minus epsilon x ଠିକ ଅଛି so then this expression will be equal to this much ନା ନାଇଁ Yes, sir. that is what is written x x t cap epsilon x psi bracket is equal to psi x minus epsilon x ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ Yes, sir. One Yes, point. ବୁଝିଗଲା। I just take 2 minutes break, take some water, and then again continue. Huh?
Yes. So we are clear up to 1.13, right? Yes, sir. So the next step is to deduce a form for the translation operator. ये जो ट्रांसलेशन ऑपरेटर आम नेले तार फॉर्मटा कौन को भलिया सेटा देखा जिवो तार मैथमेटिक्स कौन सो टी एप्सिलॉन एक्स इनवर्स टी एप्सिलॉन एक्स रो काम कौन टी एप्सिलॉन एक्स रो काम होउची से हमर जो स्टेट वेक्टर ता थिबो साइड ताकू डाहाण को एप्सिलॉन एक्स मूव कर दो x will be shifted to x plus epsilon x এই কথা তো Yes, ତେଣୁ sir. ତାର ଇନଭର୍ସ ନବା ମାନେ ସେ ପଛକୁ ଆସିବ ଗୋଟେ ଅପରେଟର ଯଦି ଅପରେଟ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଏପ୍ସିଲନ ଏକ୍ସ ଡାହାଣକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇନଭର୍ସ କରିବା ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ପଛକୁ ଆସିବ ଇନଭର୍ସ ଅପରେଟର କିଏ ଅପରେଟର multiplied by its inverse will give rise to identity right ଗୋଟେ ଅପରେଟର ଆଉ ତାର ଇନଭର୍ସ ଅପରେଟର କେମିତି କରିବ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ वन बाय କରିବା ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ସପୋଜ ତମକୁ ଗୋଟେ ଅପରେଟର ଅପରେଟ କଲା ବେଳକୁ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକକୁ ଆସିଲ ଇନଭର୍ସ ଅପରେସନ ମାନେ କଣ ସେ ପୁଣି ତମକୁ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନେଇଯିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ସେଇ ଯୋଉଠି ଥିଲ ସେଇଠି ରହିବ ultimate expression will be identity ନା ନାଇଁ Yes, sir. so inverse operator means here in this case you will be moving in a negative direction ये जो डायग्राम को যদি ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା जो डायग्राम हमको दिया ହେଇଥିଲା ଯଦି ଆମେ x ରେ ଅଛେ x plus epsilon x को ଆସିବା ପାଇଁ କଣ ୟୁଜ କଲେ t t epsilon x ନା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ x plus epsilon x ରୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ x କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ inverse operator. inverse operator so that will be my t inverse epsilon x ନା ନାଇଁ ସେଟା କଣ actually Yes, t inverse epsilon x ଟା nothing but moving in the negative x direction ଯେତିକି ଆସିଥିଲି epsilon x ରାଇଟ କୁ ସେତିକି ଲେଫ୍ଟ କୁ ପୁଣି ଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲି ସେଇଠି କଣ ଯିବି Original place. so that is what being reflected over here so t epsilon minus of epsilon x is basically t epsilon x inverse okay clear if you take the adjoint t epsilon x adjoint into t epsilon x the complex conjugate then it will be identity या बाबदରେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ତମକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମେକାନିକ୍ସ 1 ରେ ସାର୍ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା ମୋ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପରେଟର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୁ ଯାଉନି ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ତମକୁ କହିବେ ଏଗୁଡା ପ୍ରପର୍ଟି ଗୁଡା ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ट्रांसलेशन ऑपरेटर टी आम यूज कले सी एई भलिया देखाଯିବ प्रथम प्रॉपर्टी कोन ना टी एप्सिलॉन एक्स इनवर्स टा होची टी ऑफ माइनस एप्सिलॉन एक्स टी एप्सिलॉन एक्स एडजॉइंट टा होची टी ऑफ माइनस एप्सिलॉन एक्स टी एडजॉइंट এই जो स्टार माने এই চিহ্নটা দিয়া আছে এটা হচ্ছে এডজয়েন্ট তুমি সব +3 টা পড়িଥିବ বিএসসি রে so t adjoint t will be equal to identity unitary operator so t has to be a unitary operator and its inverse is basically equal to minus of t of minus of epsilon x ଏତିକି କଥା ଆମର ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ତାର ଫର୍ମାଟ କୁ ପଳେଇ ଯାଇପାରିବା ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଆମେ ଯୋଉ
identity minus I epsilon x kx. That should be somehow related to T epsilon x. Right? Down side रे जोटा हम बाहर करथिलु. Let me come to that part. Here. No. Here. ଯଦି ଆମେ instead of writing psi x ଆମେ ଯଦି cat format କୁ ପଳେଇ ଆସିବା ତାହେଲେ matrix format କୁ ପଳେଇ ଆସିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ identity operator use କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ. Okay. So translate nothing but your identity minus I epsilon x kx. And kx is what? Kx term expression for? What is the expression for kx? I already discussed କରିଛୁ ଏଠି. Kx is equal to minus I del by del x. ଏ ଦିଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ. kx ଟା କଣ କାରଣ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପେୟାର କରିବା ଯେତେବେଳେ ରୋଟେସନ କୁ ଯିବା ଟାଇମ ରିଭର୍ସାଲ କୁ ଯିବା ଟାଇମ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜେନେରେଟର ଗୁଡାକୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା. kx is equal to minus I del by del x. ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ट्रांसलेशन ऑपरेटर कलु दैट इज बेसिकली आइडेंटिटी माइनस I epsilon x kx. Yes, I'll possibly stop it here today, and I think by the time I'll take my next class, you guys should be pretty much comfortable with uh, operator algebra from quantum mechanics 1 and also from mathematical physics. So then it will be much easier for you to understand this kind of mathematics. I might not have to do so much of in detail. नेक्स्ट क्लास ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ବୋଧେ କାଲି ଅଛି ନାଇଁ କାଲି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ପଢା ହବ ହେଲା. ସାର୍ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ନେବେ? ମୋର କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମେକାନିକ୍ସ 2 ଯେବେ ଥିବ ଏବେ ତ ମନେ ନାହିଁ. ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ ରେଗୁଲାର ନେଲେ ଆମର ଟିକେ ମନେ ରହିବ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସାର୍ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିବା. ନାଇଁ ତମେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ନା ଭୁଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କଲଣି ପରା. ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ଦିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ପଢିବ ହେଲା. ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ତମକୁ ଦିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରିବ ପ୍ଲସ ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ହଉ ବା କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମେକାନିକ୍ସ 1 ହଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ରିଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବନି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ସଡନଲି ଆସିକି ଏମିତି ଦେଖିଲେ ତାକୁ ରିଲେଟ ନ କଲେ ବୁଝିପାରିବନି ହେଲା. ୟେସ୍ ସାର୍. ଆଜି ଯେତିକି ପଢା ହେଲା ତା ଭିତରୁ କିଛି ଡାଉଟ? No, sir. No, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍. Thank you, sir.
କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା ନା ହବ? Hello. Hello. ହ୍ୟାଲୋ। ଆପଣ କଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର କଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କି? ନା ନା। ହ୍ୟାଲୋ। ନା ହଁ ହଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଟା କୋଉଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି? ନା ଏମ ପି ସି। ଏମପିସି କୋଉ ଜାଗା ମାନେ କଣ କୋଉଠି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଦପଦା। ଓହୋ ମାନେ ହୁଁ ଏଠି ଅଲ ଓଡିଶା ପିଲା କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ? ହଁ ହଁ ପୁରା ଆର ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୋଟାଲ ପିଲା। ଆଉ ଯୋଉଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ପଠେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ବି ଟୋଟାଲ ମାନେ ଆର ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୋଟାଲ ରିଜନଲ ସେଣ୍ଟର ର ସମସ୍ତ ପିଲା ମାନେ ଆଡ ହେଇଥିଲେ। ହଁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇଭେଟ ଗ୍ରୁପ ଟା ଅଫିସିଆଲ ଗ୍ରୁପ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ପଠେଇଥିଲେ ସେଇଟା ମେଲ ରେ ବୋଧେ ଯାଇଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହଁ ହଁ ଆମକୁ ତ ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋ ଆସିଛି। ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା ତ? ହଁ 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 ସେଇ ହେଲ୍ପ ସେଣ୍ଟରଟା। ଆପଣଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ? ହଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ତ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି କାଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହୁଁ ହେଇଥିବ। ନା ନା। ଏଇ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଟା କୋଉଠି? ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ କଥା ହେଇଥିଲି ଥରେ। ନା ନା ମୁଁ କେବେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର? ନା ନା ଆମ ଘର ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ। ହଁ ହଁ ସେଇ ବାଲେଶ୍ଵର ଛୁଆ। ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ଵର? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି? ନା ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ଆଉ ମୁଁ ଥରେ କଥା ହେଇଥିଲି ଆଉ। ମାନେ ଚିହ୍ନିବା କଥା ମାନେ କଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଥିବ କାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନା ନା ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଜାଣିନି। ଆଉ ଆପଣ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ନା କାହା କଥା କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେଇଥିଲି ଥରେ। ନା ମୁଁ ତ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇନି। ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ ଆଉ କଣ କରିବା। ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି ଆଉ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମିଟିଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲି। ଭାଇ ଆମେ ଏବେ କହିଲି ତିନି କିଏ ଜଣ ଟିକେ ଅଛ ନା ନା ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକା? ଜଣା ପଡୁନି ନା ନା କିଛି। ତିନି ଜଣ ହିଁ। ତିନି ଜଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଅ ଆଉ। ଆଉ କେତେ ହଁ ମୁଁ ପଢାପଢି ହେଲାଣି? ଖୋଜୁଥିଲି ତ ଆପଣ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲେଣି କି?
ହଁ ସରିଯାଇଛି ଆଉ। ଟିକେ ନା ପଠେଇ ସେପଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଲେଖା ଆମେ ସରିଯାଇଛି? ଲେଖିନି। ଏଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ମୁଁ ପଠା ହେଇଛି ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଗୁଡା, ଯାହା 5 ର ଟା ଆନ୍ସର ଭୁଲ ଅଛି। ସେଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ଚାଟ ଜିପିଟି କି କୌଣସି ରୁ ମାରା ହଁ, ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ମାରିବା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଠିକ ଠାକ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରିସାଇଜଲି ମାରିବା। ଲେଖ ଭାଇ, କେହି ଖାତା ତମ ହୁଁ ଦେଖିନି ସେ ନେଇକି ଫିଙ୍ଗି ନା ନା ଦେବେ, ତମକୁ ଅଟୋମେଟିକ ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ। ହୁଁ, ତ ଏତେ ଏଇନା ଆଉ ଛୁଆ କେତେ ଜଣ ଟାଇମ ବି ଦେଖିପାରିବେ? ନାହିଁ। ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ ବି ପିଡିଏଫ ନାହିଁ ରୁ ସେ ଦେଖିବେ। ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ମାର୍ଜିନ ଟା କଣ ଖାଲି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଆଉ ଉପରେ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ନା ତଳେ ବି ମାର୍ଜିନ ଟଣା ହଉଛି କି? ରୁହ ରୁହ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ କି ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପିଲାଙ୍କୁ କାହାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କହିବ? ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗୋଟେ କି ଜଏନ ହେଲେ କି ସୋନାଲି ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ ସେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଲେଖାଯିବ। ଖାଲି ଟିକେ ମୁଁ ଛାଡିଦେଇଛି ଏଗୁଡା ଲେଖିଛି ଆଉ। ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖି କଲର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାରିଦେଲେଣି। କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲର ନାହିଁ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ। ଆପଣ ଯୋଉ କଲର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ ଟା ସେଟାରେ ଖାଲି ବ୍ଲାକ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ ଚଳିବନି କି? ଏ 5 ଟଙ୍କା ଯିବ ଦେଇଦିଅ କଣ କହୁଛି। ନା କଞ୍ଜୁସି ନାହିଁ। ନା ନା ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର କହିଥିଲେ ବ୍ଲାକ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ମୁଁ ଅଲରେଡି ବ୍ଲାକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟା ବାହାର କରିସାରିଛି। ମାନେ ସର କଲେଜ କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କାରେ ବି କରିଦେବେ କଲର। ମାନେ ବାଲେଶ୍ଵର ଗୋଟେ ଆମେ ଅଛି, ଆମର ୟର୍ସ ଫିଜିକାଲି ନେଟ କ୍ୟାଫେ। ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ହଁ ମୁଁ ଏଇ କହୁଛି ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ଵର ୟର୍ସ ନେଟ କ୍ୟାଫେ ଅଛି, ସେ ଟଙ୍କାକର କାଟି ଦଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ଯେ ଆଡ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କି? ସୋନାଲିସା ଆଉ ସୁକାନ୍ତି ଗୋଟେ। ପଳେଇଲେ। ସୋନାଲି ଭାଇ ସୋନାଲିସା। ୟେସ୍ ହ୍ୟାଲୋ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟରରୁ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଁ ସେଣ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ ହଁ ମୁଁ ନା ମୁଁ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟରରୁ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କେତେ ଆପଣ କେତେ କୋଉ ପଢାପଢି ସବୁ କଲେଜ ହେଲାଣି? ଯାଇଛନ୍ତି? ବିଜେପି ଅଟୋନମସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲରେ, ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଟାଇମ ମିଳୁଛି ମୁଁ ସେତିକି ବହୁତ ହି କମ ମୁଁ କଭର କରୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆରେ ଏଠି ସବୁ ସେଇଆ, ସବୁ ଟିଚିଂ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କାହାର ହେଇଗଲାଣି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ କିଛି ଛୁଆଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ହେଇଯିବ କାହାର ପୁରା, କାହାର। ଆଜ୍ଞା। ହଁ କେହି କେହି ୱେଟିଂ ରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଇଯିବ କାହାର ହେବ ହଁ ହେଲା। ଏଲଟିଆର କିଛି ଛୁଆଙ୍କର ହେଇଯିବ। ହୁଁ ବାକି ଆଉ କିଛି ବି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ କାହାକି ଟାଇମ ହଉନି ଏଇଭଳିଆ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବଗେରା ଲେଖା ଲେଖି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି? ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେହି କେହି, ମୁଁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି। ଦେଖିବା ସେଇ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପଠା କରିଦେବି। ହେଇଛି ଗ୍ରୁପରେ, ଦେଖିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଖି ବୁଜି ପଚାର। କରିସାରିଲେଣି? ନା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କେହି ଚନ୍ଦ୍ର କରିନାହାନ୍ତି। ସାର୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋ ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ମୋ ଦିଦି ଲେଖି ପକେଇଲେ, ଆଉ କଣ କରିବି। ହୁଁ ହୁଁ। ଆଜ୍ଞା। ତମ ପାଖାପାଖିରେ ବି ଯିଏ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦିଅ କାମରେ ଆଉ। ଦେଖିବା ଲଗେଇଦବା, ଡ୍ରିଲ ମେସିନ ଭଳିଆ କରିଦେବା। ନହେଲେ ଚାଉମିନ ଦେଇକି ମୁଁ ଲେଖେଇ ଦିଏ ଛୁଆଙ୍କୁ। ହୁଁ ହୁଁ। ଆଉ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡାମ କଣ କୁହନ୍ତୁ? କଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ଖୋଜୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସେଣ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସୋନାଲିସା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏଇ କରିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ।
ନା ନା ଆମର ଏପଟେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଦେଖିବା ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ କଟକରେ ତାଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ତ ସାଙ୍ଗ ସେପଟେ ଦରକାର ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ସେପଟେ ମାନେ ହଁ ପକେଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି। ଆଉ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ମେସେଜ କଲେ ରିପ୍ଲାଏ ନାହିଁ ହଉ। ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ ବି ହେଇନଥିଲି। ଓକେ ମୁଁ ଓକେ। ସେଣ୍ଟରରେ ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ର ଗ୍ରୁପ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଫିଜିକ୍ସ ଆମର ଯିଏ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ଫିଜିକ୍ସ ର କୋଅର୍ଡିନେଟର ମାନେ କିଛି ଆଚ୍ଛା। କ୍ଲାସ ହେଇଛି ନା ଆଜି କିଛି ବି କ୍ଲାସ ହେଇନି? ନା ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ତମେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ କ୍ଲାସ। ଫିଜିକ୍ସ 2। ଆରେ ତମେ ଆସିନ କି ଫିଜିକ୍ସ ଆଜି ଟୁ କ୍ଲାସ? ହଁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମେକାନିକ୍ସ 2 ଯୋଉଟା ଆଜି 10ଟା ମେକାନିକ୍ସ। ବେଳେ ଆସିବ ଦେଖିବ କ୍ଲାସ ହଉଥିବ। ହୁଁ। 10ଟାରୁ 12ଟା। କେତେବେଳେ? କିଏ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିକି କହୁଛି କ୍ଲାସ ହବ କି ନାହିଁ। କ୍ଲାସ କ୍ଲାସ କେହି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କୋଉମାନେ କ୍ଲାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି? କ୍ଲାସ ତ ଆମେ ସରିଗଲାଣି। କେହି ସରିଗଲାଣି। କରିନାହାନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ବସିକି ଗପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ 1 ହାରି ହଉଛି କ୍ଲାସ? ନା ନା 2 ଆୱାର୍ସ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଭାଇ ମାନେ ପଢ ଆଉ କଣ କରିବା। ପଢିଦବା ଦେଖିବା ଯେତିକି ହବ ହବ। ହୁଁ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ପଡିବ। ଏକାଥରକେ ସେମିଷ୍ଟାର ସେମିଷ୍ଟାର 1 ସେ ସେମିଷ୍ଟାର 2 ଏକାଥରକେ ଏକ୍ସାମ ଦବ କି? ହଁ ହଁ ଏକାଥରେ ଆନୁଆଲ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ ବି ଦେଇ ହଉଛି ନା ଥାର୍ଡ ନାଇଁ ସେଇଟା। ସେମିଷ୍ଟାର ଟା ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଆଉ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ହବ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଦିଟା ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇପାରିବ। ତାହିଁରେ ଅନ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ଦେଇ ହବନି କି? ଯଦି ସ୍କିପ୍ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ ତାହେଲେ ଆର ହଁ ସେମିଷ୍ଟାରକୁ ଦେଇପାରିବ। ସେଇ ଜୁନରେ ଦେଇହବ। ହୁଁ ସେପଟେ ଜୁନରେ ଦେଇହବ ପୁଣି ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ସେଇଆ ଲାଗିଲା ପୁଣି ଡିସେମ୍ବରରେ ଦେଇହବ। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଯୋଉ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୋଟେ କୋଉଟା ଯୋଉ ଦିଟା ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି MPH 9 ଆଉ 10 ସେଇଟାର କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନା ଥିଓରି ଏକ୍ସାମ ବି ହବ? ହଁ ହେବ ସେଇଟା ଷ୍ଟଡି ଥିଓରି ଏକ୍ଜାମ ବି ସେଣ୍ଟରରେ ହବ? ହବ ଷ୍ଟଡି ହଁ ସେ ସେଣ୍ଟରରେ। ଷ୍ଟଡି ହଁ ଷ୍ଟଡି ସେଟା ସେଣ୍ଟରରେ ଯେ ପଢା ସରିଲା ପରେ ସେଇଠି ଏକ୍ଜାମ ହବ ସେଇ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ହିଁ ହୁଏ। ମାନେ କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନା ଥିଓରି? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ସେଥିରେ ଥିଓରି ଏକ୍ସାମ ହବନି କିଛି ତ? ସେଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ଦେଖେଇବ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦେବେ ଆଉ ଥିଓରି କଣ ଯାହା ଲେଖା ହବ ସେଇଠି ଲେଖିବ। ଓହୋ ଯେମିତି ମାନେ କଣ ପ୍ଲସ 2 BSc ରେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଏକ୍ସାମ ଦେବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ। ହୁଁ ହୁଁ ସେଇ ନା ଆଜି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢେଇଲେ ଆରେ ବୁଝି ହେଲା। ମାନେ ସବୁ ଆଜି ତ ପାଠ ଭୁଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଫିଜିକ୍ସ ହବାର ଥିଲା ନା କଣ? ହଁ ହଁ ସେଇଆ ତ ଥିଲା ଦେଇକି ମୁଁ ବି ଜଗିଥିଲି। ନା କ୍ଲାସିକାଲ ମେକାନିକ୍ସ ଥିଲା ତ? ଦେଇକି ସେଇ ସାର୍ ବୋଧେ ଆଜି ଆବସେଣ୍ଟ ମାନେ କିଛି ଦେଇକି କରିପାରିଲେନି ବେଳେ ଇଏ ପୁଣି ଏଇ ଆଗ ସାରଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ଦେଇଦେଲେ। ଆର ମାସ 29 ତାରିଖ ବାପ 26 ତାରିଖ ନା କେତେ ତାରିଖ ପାଠ ପୁଣି ହଁ ଯେତିକି ପଢେଇବେ ସେ ପୁଣି ଚାଲିଯାଇଥିବ। ଏଇଟା ପୁରା ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ପଟେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ରୁ ଦେଇଦେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ପଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ କରିକି କହିଥିଲେ ସାର୍ ରେଗୁଲାର ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଟାଇମ ହେଲେ ସିଏ କାହିଁକି ପରିଶ୍ରମ କରିତେ ଯିବେ। ହୁଁ ହୁଁ ସେ ସେଇ ଯୁଗୁରୁ ସେଇ ଚକର ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଢେଇଲେ ଯାହା ଏତିକି 2 ଘଣ୍ଟା ପଢେଇଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେ ଜିନିଷ ଟା କଣ ହବ ମାନେ ଆଉ 3 ଦିନ ହିଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ଟା ପଢାଯିବ। ଆଉ କେବେ ମଝିରେ ପୁରଇ ଦେବେ ମାନେ ଏଇଟା ଯେବେ ଥିଲା ନା ସେଇଦିନ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ପଢା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ। ହୁଁ। ହୁଁ ମାନେ ନା ଆଉ ସେଇଟା ବାକି ପଢେଇ ସିଡ୍ୟୁଲ ଗୁଡା ଚେଞ୍ଜ ହବନି ନା। ନା ନା ଏଇ ବହିଟା ଯିଏ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ନୋଟ ଟାଇପ ର ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହଁ ଅଛି ବହୁତ ବାକି ବଢିଆ ସେମାନେ ଲେଖା ଟିକେ ହେଇଛି। ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ଆମର ଟିକେ ଆଇଡିଆ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ହଁ କେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଜିବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାଟ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି। ହୁଁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ BSc ସରିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି MSc ରେ? କଣ କଣ? କହିଲି ଆପଣଙ୍କର BSc କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ MSc ରେ ଆଡମିସନ କଲେ ତ ନା ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା? ଆପଣ ସେଇ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା କିଏ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣ ଫେସ୍ ଟିକେ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇନି।
ଏଇଟା ନା ମୋର ଯାହା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସହିତ ଟାଇମ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ତମ ଫେସ୍ ଟା ଟିକେ ଦେଖାଅ। କରିଆ ଦେଖେଇବା ଭାଇ। ଦେଖେଇବା ଆଉ କେବେ ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା। କଥା ହେବା ଆଉ କେବେ ଦେଖିବ। ହୁଁ। ହୁଁ ହୁଁ। ହଉ କେହି ନ ଦେଖାନ୍ତୁ ସବୁ। ନା ନା ଦେଖେଇବା ଆମେ କାହିଁ ଲାଜେଇବା କିଏ ନେଇଯିବ ନା କଣ। ଭାଇ ଯଦି ଯଦି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଟିକେ ଦାଢି ଥାଇକି ଫାଢି ଅଧିକା ଅଛି ଏଇ ଭାଇ ବୁଝ କଣ କଣ? ଆଜି ଟିକେ ଦାଢି ଫାଢି ଅଧିକା ଅଛି ଦାଢି। ଓ ହଉ ଆଉ କଣ ତମ ଝିଅ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା କଣ? ନା ନା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ କାଟି ଯଦି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଯଦି ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଡାକିଦେଲେଣି। ପିଲା କି ଯଦି ଚିହ୍ନା କି ମାନେ ସପୋଜ କି ଯଦି ମାନେ କାହା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ମୋର ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। ମାନେ ଏଇ ଏମଏସି ପିଲା ମାନେ ଫିଜିକ୍ସ ର ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ ମାନେ କିଏ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର। ମାନେ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆମରି ବ୍ୟାଚ୍। ସେ ଆମ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ମନା ଆସ କଲେ ହବ ମୁଁ ଆଉ। ଫାଷ୍ଟ ପଚାରିଲି। ନା ସେ ଆମ ବନ୍ଧୁ ଆସ ନା ଏତେ କଥା ହେଇନି ଯେ ମଝିରେ ଥରେ ଗଲି। ଆମ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ହେବେ ତ ସିଏ ମୋ ଠାରୁ ଦି ତିନି ବର୍ଷ ବଡ ଆଉ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବି ଏସ୍ ସି କମ୍ପ୍ଲିଟ ପରେ ମାନେ ଆଡମିସନ କଲେ ଏମଏସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ନା ବି ଏସ୍ ସି ପରେ ବି ଏଡ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଏଡ 2 ବର୍ଷ। ତାପରେ ହଉଛି 6 ମାସ ଗ୍ୟାପ ତାପରେ ପୁଣି ପିଜି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କୋଉଠି କରୁଥିଲେ? ବାଲେଶ୍ଵର ସିଟି ବାଲେଶ୍ଵର। ଆପଣ ସେଇ ଶୁଭ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ନା ଫେସ୍ ଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ସତରେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା। ହଁ ଫେସ୍ ଟା ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଟା ମିଛୁଆ ଶୁଭ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆମ ବି ଏଡ କଲେଜରେ ବି ଗୋଟେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲା ସିଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ମିଛୁଆ। ନା 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 ମିଛୁଆ ନା ମୁଁ ଟାଉଟର ବି ଏଡ ଫେଡ କିଛି କରିନି। ସେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଁ ଟା ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଟାଉଟର ଗୁଡା ତ ସେଇ ଏ ଯୁଗୁରୁ ଭରସା ବାବା ପାଇନି। ଏ ନାଁରେ ହିଁ କିଛି ଯାଦୁ ଅଛି ବୁଝିଲ ତ। ହୁଁ ଯାଦୁ ନାଇଁ ଟିକେ ଟାଉଟର ଗୁଣ ଟିକେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଉ। ହଁ ତ ସେଇ ସତରେ ଶୁଭ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଶୁଭ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇକି ହିଁ ବି ଶୁଭ। ହେଇଥିଲା। ଶୁଭ ନା ସମସ୍ତେ ନା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କାହାକୁ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ବି ଏମଏସସି କୋର୍ସରେ କାହା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜୁଲୋଜି ପିଲା ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛି ସେ ଝିଅଟେ ଶର୍ମିଲା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏମିତି ହଉ ଏଇ ବୁଝିବା ପାଇଁ କରିଆ ସେ ଭାଇଙ୍କ କହିଲେ ନମ୍ବର କରିଆ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ କଲ୍ କରିବେ। ମତେ କେନ୍ଦ୍ରାର ପିଲା ଦରକାର। ବାରିପଦା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ ବାରିପଦା ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ ବୁଲେଇଦେବେ ବାରିପଦା। ବାରିପଦା ମୁଁ ଯାଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୀନାକ୍ଷୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ମୋର ବାରିପଦାରେ। ହଁ ଯେ ଥରେ ଗଲେ ମୀନାକ୍ଷୀ ଆଉ କଣ? ମୀନାକ୍ଷୀ ଗୋଇପାଇ। ଓ ହଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ମୀନାକ୍ଷୀ ନାଁ ପାତ୍ର ଗୋଟେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲା ତ ଆମ ଟାଇଟେଲ ଟା? ବେଚର। ବେହେରା। ମୋର ତ ବି ବେହେରା। ଭାଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଏକା ଏକା ଜାତି ଭାଇ ଆଉ। ଭାଇ ହୁଁ କରିଆ ଭାଇ ତମର କଣ ଟାଇଟେଲ? ଆମର ମୋର ପୁରା ହୁଁ ବାସ୍କେ। କଣ କଣ? ବାସ୍କେ। ଓହୋ ତମର ଟିକେ ଆମ ଜାତି ଭାଇ ନୁହଁ। ନା ନା ଆମେ ହେଲୁ ସରକାର ଜାତି ଭାଇ। ହଁ ଠିକ କଥା ଠିକ କଥା। ହୁଁ ଆମର ଓକେ ସରକାର ଆମ ସରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ କିଛି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ହେଇଥିଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ? ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଫିଜିକାଲି କିଛି ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା କି ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ? ନା ନା ମୁଁ ଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିଲା ମୁଁ କି? ବାରିପଦାରେ ହିଁ ବାରିପଦାରେ ହିଁ ପଢୁଥିଲି ଯେ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିକି ଆଉ ମୁଁ ବାରିପଦା ଯାଇନି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ବାଲେଶ୍ଵରରେ କୋଉଠି? ବାଲେଶ୍ୱର ସର। ସୋର
ମଧୁସ୍ମିତା ମଣ୍ଡଳକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି? ସେ କିଏ? ଏ ଗାଁ କଥା ଭଳିଆ ପଚାରନ୍ତୁନି। ଏଠି ବା କେହି ନା ଏଠି ବା କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଶୁଣିବେ ମୋ କଥା? ନା ନା ଆଜ୍ଞା ମାଣିକ ନା ନା ସେ ଏଇ ଏଲଆଇସି ପିଲା ନୁହେଁ, ସେ ମୋର +2 ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ସେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରିକ କେବେ? 18 2018 ରେ। ମେଟ୍ରିକ 18? ହଁ। ସତ? କଣ ହେଲା କି? ନା ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ବୋଧେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଆଡମିସନ ହେଇଛନ୍ତି ନା କଣ? ନା ନା ମୋର ନା ଗ୍ରାଜୁଏସନ ତ 23 ରେ ସରିଲା। 23 2 ରେ ଇୟର୍ସ ସରିଲା ପରା। ପରେ admission। ହଁ ଆଉ କରିବା ଭାଇ ତମର? ମୋର 17। ମୁଁ ଟିକେ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ମୋର ଭାଇ ସେ ମେଟ୍ରିକ 15। ହୁଁ ଦେଇକି ମତେ ବିଏଡ ବୁଢା କଲେ ବୋଧେ। କରିଦେଲା ଆଉ। ଇଆଡେ ଦେଇକି ମେଡିକାଲ ବିଏଡ କୋଚିଂ ସେ କୋଚିଂ ହଁ ତାପରେ ମେଡିକାଲ। ସେଇଭଳିଆ ତ ଆଉ ହୁଁ ଦେଇକି ବିଏଡ ଟା ଆପଣଙ୍କର ସରିଲା କେବେ? 22 ରୁ 24 ଥିଲା। 22 ରୁ 24 ନା ଆମର ଏଇ 25 ରେ ସରିଲା। ତମେ କଣ ବିଏଡ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କରୁଥିଲ କି? ଏଇ ବାରିପଦା। ଇଏ ସାର୍ ତ ଥିବେ ତମର? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ କଣ? ସାର୍ ହଁ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ସଞ୍ଜୟ ଦେ ସାର୍। ସିଏ ତ ହୁଁ ସେ ଆମର ହିଁ ଇନଚାର୍ଜରେ ଥିଲେ ସେଇଠି। ହୁଁ। ହୁଁ। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ଫିଏଡ୍ ହେଇନି ନା କଣ? ନା ନା ମୁଁ ବିଏଡ୍ ଫିଏଡ୍ କିଛି କରିନି, ମୁଁ ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ ନଉଚି। ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ ନଉଥିଲେ ନା କଣ? ଆଉ ଫିଜିକ୍ସ ନେଇକି ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ ନଉଥିଲେ। ବଢିଆ। ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଥିଲା, ହେଲେ ବାୟୋଲୋଜି ତ ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ଥିଲା ନା। ଓ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଆମେ ବି ମାନେ ଅନର୍ସ ଫିଜିକ୍ସ ଥିଲା ଦେଇକି ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖି ବୁଲୁଥିଲୁ। ଭାଇ ଫିଜିକ୍ସ ନେଇକି ମୋର ଏଚଆର ହେଲାଣି। ବାୟୋଲୋଜି ନେଇଥିଲି, ମତେ ବାୟୋଲୋଜି ସବୁ ପାଠ ଜଣା। ଦେଖିଲା ହୁଁ ବେଳକୁ ଭାଇ ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ କଟାପଚାରି ହଉଛି ଅଧିକା। ହଁ ଆମ ପିଲା ଭାଇ ଛାଡିକି କିଛି ତ ପଳେଇଲେ। କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଅନର୍ସ ଫିଜିକ୍ସ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଜୁକେସନ ନେଇଯିବି, ଏଜୁକେସନ MA କରିବି। ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ। ସତ କଥା ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆର୍ଟସ ପଢିଥାନ୍ତେ ନା ଆଜି ଏତେବେଳକୁ ହୁଁ ପ୍ରଫେସର ଫଫେସର ହେଇସାରନ୍ତୁଣି। ଯେତିକି ପାଠ ପଢା ହେଲାଣି ଏବେ ହୁଁ ପ୍ରଫେସର ହେଇସାରନ୍ତୁଣି। ହଁ। ଦେଖିବା ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି କଟକ ପଟେ ଯାଇକି ରହିବି ଯେ ଭାଇ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନା କଣ ନାଇଁ। ହେଇଗଲା ହଁ। ମାନେ ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ ନା ଆଉ କିଏ ପଳେଇଗଲେ ସେ? ନା ନା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛି ବୋଧେ। ଓହୋ ମୋର ଗୋଟେ ହଁ ହଁ ଅଲଗା ଭଳିଆ ଅଛି। ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ କେତେ ପଢାପଢି ହେଲାଣି ତମର? ତମେ ତ ଏକା ଲୋକ ବସିକି ପାଠ ପଢୁଥିବ, ଆମ ମାନେ ଟିଚିଂ ଜବ୍ ଅଛି। ଏକା ନାହିଁ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି, ଏକା କଣ? ଜବ୍ କରୁଛ? ହୁଁ। କୋଉଠି ଜବ୍ କରୁଛ? ଏଇ ଆମ କନିକାରେ ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲରେ। କଣ ଅଛ କଣ ଅଛ? ଟିଚର ଅଛି। ଟିଚର ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ନା? କିଛି ତ ହାଇଡ କରି କଣ କଲେ କଣ କଲେ? କହିଲି କି ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲରେ ପଢଉଛି ମୁଁ ଚାନ୍ଦବାଲି, ଭଦ୍ରକ। ହୁଁ ହୁଁ ଏ ଭଦ୍ରକ ପୁରା ଆମ ଏଇ ପାଖ ଚାନ୍ଦବାଲି ତ ଏଇ ପାଖ। ଚାନ୍ଦବାଲି ତ ଆମ ଏପଟର ପାଖ, ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ପାଖ ହେଲା? ନା ଏଇ ଆମ ବାସୁଦେପୁର କେତେ ବାଟ କି? ବାସୁଦେପୁର ତ ଆମଠୁ 4-5 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ତାହେଲେ ଆପଣ +3 ପରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ଭାଇ ମୋର ପିଜି ମାନେ ମୁଁ ପିଜି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ କରୁଥିଲି। ହଁ। ମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଏଡ ହଉଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପିଜି। ହୁଁ ଭାଇ ପିଜି ସାରିଦେଲି କିନ୍ତୁ ପିଜି ର କିଛି ପାଠ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସି କୋଉଥିରେ ଘର ପାଖରେ କରିଥିଲେ? ଅଛି ଫିଜିକ୍ସ ରେ। ଫିଜିକ୍ସରେ ପୁଣି ସେ କଣ ଫିଜିକ୍ସ କୋଉ ୟୁନିଭରସିଟିରେ? ସେଇ ବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ B.R. ଆମ୍ବେଦକର। B.R. ଆମ୍ବେଦକର ସେଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ୟୁନିଭରସିଟି ଥିଲା ନା? ନା ସେଟା ବି ଷ୍ଟେଟ ଓପନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ଓହୋ
ସେଟା କରିଲି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିଦେଲି, ସେଠି ଟିକେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଟିକେ ଥାଏ। ମାନେ ମୁଁ ହୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଟା ପଢିକି ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ତ ଉତାରିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ବି ହୁଁ ପଢାପଢି ହେଲାନି। ଏଇଗୁଡା ଥିଲା, ଏଇ ଯେ ଚାପ୍ଟର ଟା ଯିବା ପଢେଇଲି। ହଁ ହଁ ଏ ଉତାରିଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ଜିନିଷଟା ହେଲା କିଛି ଜାଣି ହବନି ନା ତ ନାଇଁ ନା ନେ ନା ନା ଶୁଣ ତମେ ବି ଏବେ ବି ଚାହିଁଲେ ନେଟ୍ ପାଇଁ ପଢି ପାରିବନି ନା କଣ? ମେନ କଥା ସେଇଟା ତମେ ସେ ପଢି ପଢି ହବ, ସବୁ ହବନି କିନ୍ତୁ ସବୁ ହେଲେ କରିହବ। ବି ଜିନିଷଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟା ଟିକେ କ୍ଲିୟର ରହିବ। ମାନେ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହୁଁ ଇୟର ଟା ପଢା ହେଇଥିଲା ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଟା ଟୋଟାଲ ପଢା ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଏଡ ହୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଏଣ୍ଟିଆର ଫେଣ୍ଟିଆର ସବୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିଦେଇଥିଲି, ହୁଁ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଭ୍ୟାଲିଡ ହବନି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ତ ୟୁଜିସି ଗାଇଡ ଲାଇନ କରିଥିଲା 2022 ମସିହାରେ। ଯେ ଡଏଲ ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ ଭ୍ୟାଲିଡ, ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ରେଗୁଲାର ତମେ କରିପାରିବ। ଭ୍ୟାଲିଡ ସେଇ ଅଛି ଯୁଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଇଏ କ୍ଲାରିଫାଇ କରୁନି। ହଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବା ଭ୍ୟାଲିଡ କିଏ କହୁଛି କିଏ କହୁଛି ଏନସିଡି କୋର୍ସ, ଏଟା ୟୁଜିସି କୋର୍ସ ଆଉ ଯାହାର କରିସାରିଲା ବି ଏନସିଟି ଆଉ ୟୁଜିସି ତ ଜିନିଷଟା ତ ସିଏ ୟୁଜିସି ତ ଡବଲ ସିଏ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡୁଛି, ୟୁଜିସି ଟୋଟାଲ ଛାଡୁଛି। ହୁଁ ସବୁ ଆମ କିନ୍ତୁ କଲେଜରେ ବି ସେଇଭଳିଆ କରିଦେଲେ, ବିଏଡ କଲେଜରେ ଯେତିକି କରିଦେଲେ। ହୁଁ ବହୁତ ଛୁଆ ଦେଖିବା ଯାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହବ ହବ। ପୁଣି ସେଇ ଯୁଗରୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆଡମିସନ ହେବେ। ସ୍କଲାରସିପ ଆପ୍ଲାଏ କଲ ନା? ନା ନା ଏବେ ତମେ ତମେ ହେବନି, ସେଟା ଡିସେମ୍ବର ପାଖାପାଖିରେ ସ୍କଲାରସିପ ଟା ଅ ରହିବ। ତମେ ବି ଏଇ ସମୟରେ ତ କରୁଛ, ତମର ବି ଏଡ ସରିଲା ନା ବି ଏଡ ସରିଲା ପରେ ପିଜି କରୁଛ? ମୋର ବି ଏଡ ଟିକେ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାନେ ସବୁ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ଜାନୁଆରୀ ସେସନ ଟା। ଓହୋ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ନା ନା ଆଉ କିଛି ହବନି, ଟିକେ ଓଭରଲାପ ଏଗୁଡା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ମୋର ଓଭରଲାପ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା ଆଉ। ନା ମୋର ଷ୍ଟେଟ ବି ମାନେ ଭାଇ ଏକା ଶୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଣ ପିଜି ବି ହେଇଥିଲା। ହୁଁ ଟିକେ ଶୁଣ ମୋର ତ ଏମ ଏଡ ହଉ ଚାଲିଛି ବୁଝୁଛ ନା। ଏମ ଏଡ ଏମଏଡ୍ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା ଆଉ ଏମଏଡ୍ କୋଉଠି କରୁଛ? ଏଇନା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି। ଦେଖିବା ଆରଏନଟି କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ, କାଲି ଅଛି। ଚାଲିଛି ତମର ସଂସ୍ଥା ଭାଇ, ଆମର ତ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ହଁ। ସେ ଆମ ଛୁଆ ବି ବାରିପଦାରେ? କିଛି କର ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି ବାରିପଦାରେ ସମ୍ବଲପୁର କରୁଛନ୍ତି? ନା ନା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଡମିସନ ଟା ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଲାଇଡ ଅପ୍ ହେବ ହେଲେ ଏଇ ଇଏ କୁ ଆରଏନଟି କୁ ଚାଲିଯିବ। 13ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, 13ଟାରୁ କୋଉଥିରେ କୋଉ କାଟାଗୋରୀରେ କେତେ କଣ ଅଛି ସେଇଟା ଜଣା ପଡୁନି ନା। ତ ଯଦି ହେଇଯିବ ତ ଆରଏନଟି କୁ ପଳେଇବା, ଆଉ ନହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ରହିଯିବା। ସେପଟର ପିଜି ଦୃଶ୍ୟ ପଢୁଛ କେହି ହୁଁ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ନହେଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ହୁଁ ଫୋନ କରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ କାହା କତିକି କଲ୍ କରେ ଗ୍ରୁପରୁ ଦେଖିକି ଭାଇ ମୁଁ ହୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ମିଶିକି ପାଠ ପଢିଆ, ଇଚ୍ଛା ହଉନି ପଢତେ। କିଏ ସବୁ ହୁଁ ଯେତିକି ଥିବେ ବାହାନା ବନେଇବେ, କିଏ କହୁଥିବ କିଏ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପଢତେ। ଆଉ ଯଦି ପୁଅ ଛୁଆ ଗୁଡା ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି, ଯେତିକି ଜଣ କଲି ସେ ସବୁ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି। କିଏ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ତ ପଢତେ ଟାଇମ ହଉନି କଣ କରିବା, ଏକା ପଢିଲା ବେଳକୁ ବିରକ୍ତ ଆସିବ। ହୁଁ। ଆପଣ ଏ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜଣା କଲେଣି, ଆମେ ତ ମୂଳରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନୁ। ହୁଁ। ନାଇଁ ଦେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର କରି ଭାବୁଥିଲି, ତାପରେ OAVS ବାହାରିଲାଣି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତାକୁ ପଢିବୁ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପଢିବୁ କେତେବେଳେ ପଢିବୁ। ଆ- ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁକ୍ କେବେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା କି, ମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆସିଲା କି? ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ବୋଧେ, ହଁ ଏଇ ଏଇ ମେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ନା 10-15 ଦିନ ହଁ ଏଇ 15 ଦିନ ହେଲାଣି। ମାସେ ହିଁ ହେଇଛି, ମାସେ ହିଁ ମତେ ବି ମାସେ ହିଁ ହେଇଛି ପହଞ୍ଚିଲି। ହୁଁ। ମତେ ଏଇ 2 weeks ହେଲା ବୋଧେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ହଁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେଇ ସମାନ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆସେ। ମାନେ ଏଇ 1 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ। ହୁଁ ଏଇ ବୁକ୍ ଭିତରେ ବି ତ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇକି ଅଛି ନା ନାଇଁ, ସେଟା ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ ନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅଧା ତ ତମ ସଲଭ ଇଚ୍ଛା ହେଇକି ଭାଇ ଅଛି, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଇକି ଏଇ ବି ସାତ ଅଛି ମାନେ ସେଇ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ। କିଛି ସେମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି ନା କରନ୍ତିନି ସେମିତି କିଛି? ବହୁତ ରେୟାରଲି ଏଇ ଚେକ୍ ସାର୍ କରନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ସାରଙ୍କୁ ହଁ ଟିକେ ସିନା ଆଜି ପଚାରିଥାନ୍ତ ଟିକେ। ହଁ କହିଥାନ୍ତି ସାର୍ ପଚାରିଥିଲେ ଟିକେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ। ସିଏ ସାର୍ କହିବେ ଚେକ୍ ହୁଏ, ଜିନିଷ ଟା ତୁମେ କହିଦବ ନା ମାନେ ତୁମେ ହଁ ପଢେଇବ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ। ହଁ ସପୋଜ ଟିଚର ଅଛ ପଢେଇବ, ଆଉ ତୁମେ କହିଦବ ଆରେ ତୁମର ଖାତା ଗୁଡା ଚେକ୍ ହୁଏନି ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଫିଙ୍ଗି ଦଉ। ସେମିତି କୁହାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ଆମେ ବି ତ ମାନିସ ସେଇ ଇଏ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡା ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଖାତା ଗୁଡା ବେଶୀ ଦେଖୁନଥିଲୁ।
ଦେ ରାଇଟ୍ ମାରିଦେ, ଟିକେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ନା ତ ମାରିଦେଇକି ଦେଇଦେ। ଭାଇ ତମେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଆଡମିସନ ହେଇଗଲଣି ଆଁ? ସବୁ ଖାଇବା ହଁ ଏକାଥରକେ ଲେକ୍ଚରର ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଦେଖିବା। ବିଇଡି କଲେଜ ଲେକ୍ଚରର। ଏ ବିଇଡି କଲେଜରେ ଆଉ କାହିଁକି କନି ଏମଏଡ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ହୁଁ ଯେତିକି ବିଏଡ କଲେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ସବୁ ଫିଲଅପ ହେଇଗଲାଣି ଟିଚର। ତମେ ନିଜେ ସେ ଦେଖୁନ ଏଇ ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ହେଲାନି କି? ଯେ ଜିନିଷଟା କିସ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ତ, ଇଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଏମଇଡି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାଢି ଦେଇଛି। ହୁଁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଏଇନା ଜାଣିଛି ଖାଲି ସେଟା ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଖାଲି ଅଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ। ପୁରା ଆଉ ଆର ଗୁଡ଼ାକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଯୋଉଟା ଆଇଟିଇପିରେ ପଠେଇଦେଲା ଏଇନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ତ ଉଠେଇଦେଲା ତ ଆଇଟିଇପି ହୁଁ। ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି, ନହେଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ଦେଇଦେଲା ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ। ଏ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଛି ଯାହା ପଡିବ ଟିକେ ଇଏ କରିବେ। କାରଣ ଭାଇ ଏକା ପଢିଲା ବେଳକୁ ଟେନସନ। ଏଇ ଯୋଉ କୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଗ୍ରୁପ? ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଛାଡିଥିଲେ ସେ ଗ୍ରୁପଟା ଆପଣ ଇଏ ନା କରିଛନ୍ତି ନା କି ସେ ଜଏନ୍ ଗ୍ରୁପ ନୁହେଁ କରିଛନ୍ତି? ଶୁଣ ସେ ଗ୍ରୁପ ସେଇ ନୁହେଁ ଗ୍ରୁପରେ ତ ଆମେ ଅଛୁ, ସେଇ ଗ୍ରୁପ ଟା କିଛି ନୁହେଁ। ନା ଆମେ ଏଇ 3 ଜଣ ମାନେ ଅଛୁ ଅଫିସିଆଲି ନୁହଁ ମିଶିକି ଅନଅଫିସିଆଲି। ଆଜ୍ଞା। ନା ଏଇଠି ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛେ ମିଶିକି ପଢାପଢି ଟିକେ କଲେ ସରିଯିବ, ନହେଲେ ତମେ ଏକୁଟିଆ ପଢିପାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ରେଗୁଲାର ଟାଇମ ବାକି ତମ କେତେ କେତେ ଅଛି? ହୁଁ। ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ତ ମିଳିଯିବ ବୋଧେ, ମତେ ମିଳିବ କି ନାଇଁ କଣ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି। ମିଳିବ କଣ ଭାଇ? ମିଳିଯିବ? ଜିନିଷଟା କଣ ନା ମାନେ କଲେଜରେ ବି ଏମିଡି ବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ତମ ଯାତ୍ରା। ହଁ ଏ ସବୁ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଚାଲେ ଅଛି ତ ମାନେ ଟାଇମ ମିଳିବନି ଜିନିଷଟା ହେଲା। ମୁଁ ଟାଇମଟା ସେଇ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇତେ ବି ଯାଉନି, ସେ ଏମିତି ହୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମୁଁ ଦବା ପାଇଁ ବି ଯାଉନି। ହୁଁ ମଝିରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏମ ଏ ଇନ ଏଜୁକେସନ ନୁହେଁ କି? ହୁଁ। ଏମ ଏ ଇନ ଭାଇ ଆପଣ ଏଜୁକେସନ ମାନେ କଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜବ୍ ଫବ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଘରେ ପଢାପଢି? ଏ ମୁଁ ପ୍ଲସ 2 କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଧରିଥିଲି। ମଝିରେ ଧରିଥିଲି ତଳେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି ଆଉ। ଗୋଟେ ହୁଁ କ୍ଲାସ ପିଛା ଫିଜିକ୍ସର ଦିଅନ୍ତି 600 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମାସେ ଆଉ ଯାଇଛି ଆପଣ? ତାପ ମୁଁ ଏଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ଜଏନ୍ କରିନି, ମୁଁ ତ ଏଇ ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅଛି। ହଁ ଓଟିଇଟି ଫୋଟିଇଟି କ୍ଲିୟର ତ କରିସାରିବେଣି? ହଁ ସେଗୁଡା ହେଇଛି। ମୋ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତ ନବ ଜବ୍ କି ଆପଣ? ଭେକେନ୍ସି ବହୁତ ଏବେ ବାହାରିଛି। ଦେଖେ। ମୋର ଓଏଟିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି, ସିଟିଇଟି ଅଛି, ଯାହା ହବ ନବା ଯଦି ନେଇଯାଅ। ଚାକିରି ଆଉ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ହବନି। ଆଡେ ବହୁତ ସାରା ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, ମୁଁ ଘରେ ପକେଇକି ଇଏ କରିଦେବି। ନେଇଯାଅ ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ତ ସିଟିଇଟି ବହୁତ ସାରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେକେନ୍ସି ଥିବ, ବାଲେଶ୍ଵର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏରିଆରେ ତ ବହୁତ ଆମ ବାଲେଶ୍ଵର ପିସିଏମ ର ହେଇଛି RSC ଭେକେନ୍ସି ଅଛି 6ଟା ଅଛି। ମୋର କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟ ଲେଖା ଅଛି ବୋଧେ। ଆମ ଆଡେ ତ ମୂଳରୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଝିଅ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି, ଏବେ ପୁଅ ଛୁଆ ଯିବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ। ତମ ଝିଅ ଛୁଆ ତ ଧରମ ଝିଅ ଆଉ ତମକୁ ତ 33% ରିଜର୍ଭେସନ। ଘର ପାଖରେ ଚାକିରି ନବ ତମେ। ହୁଁ। କାହିଁକି ଏବେ ତ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସାରା ଇଏ। ସିଏ ସବୁ ଧରମ ପୁରା ତମେ ସବୁ ଧରମ ଧରମ ହେଇଥିବ ଧରମ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ତମେ ସବୁ ଧରମ କାଟାଗୋରି ରେ ଯାଉଛ। ଧରମ ମାନେ? ଆମେ ହେଲା ଧରମ କହନ୍ତିନି ଗାଁ ଗହଳି ଛୁଆ ନୁହେଁ କି ତମେ। ଧରମ ମାନେ କଣ? କହନ୍ତିନା ଧରମ ଝିଅ ମୋର ସିଏ। ଗୋଟେ ଧରମ ଗାଁ ଗହଳି ତମେ ଟାଉନିଆ ଧରମ ଛୁଆ ଝିଅ କି? ମାନେ ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ପଢୁଥିଲି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗାଁରେ ସେମି ଅଛି, ଅରବାନ ଧରମ ଏରିଆ ମାନେ କଣ? ତାହେନେ ଭାଇ ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆମର ପିଓର ମାନେ ଗାଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ମାନେ ଏବେ ଗାଁ ହିଁ ଅଛି। କଣ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ନାଇଁ ଧରମ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଏବେ ସିନା ଗାଁରେ ଅଛ, ତମେ କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲି। ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ହେଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିଥିବୁନି ମାନେ କହିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବୁ କୋଉଟା ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଧରମ ଝିଅ ମାନେ ନୂଆ ତମ ଝିଅ ମାନେ ଗୋଟେ ବନେଇଥିବ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଝିଅ। ଓହୋ ହୋ ହୋ ମାନେ ହଁ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ଯୋଉ ପୁରୀ ଭୋଗ ଦେଇକି ଯୋଉ କରନ୍ତି ତ ସେଇଟା। ମାନେ ମୋ ହଁ ଭାଇ ହଁ ହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଏମତି ତ ହଁ ହଁ ଓହୋ ହୋ ରାକ୍ଷୀ ହୋ। ବାନ୍ଧିଲ ଇଏ ମୋ ଭାଇ।
ତାକୁ ଟିକେ ଥରେ କଣ ଟିକେ ରାକ୍ଷୀ କରିଦବ ସିଏ ମୋ ବାନ୍ଧିଲି। ଝିଅ। ହଁ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ତମେ ହଉଛି ହଁ ସେଇଭଳିଆ ସେଟାକୁ ଧରମ। ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତମେ ହଉଛି ଧରମ ଝିଅ ଆମେ ହେଲା କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ। ଆମକୁ କହି ଯାହା ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜଗିବୁ। ଆମେ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେୟା ଯିବୁ ଏବେ ତ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ସବୁ ସେମିତି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କଣ କରିବା ଆମ ଭାଗ୍ୟ କଳା 6ଟା ପୋଷ୍ଟ ଭିତରୁ ତମେ ବାରିପଦା ଛୁଆ ଆସିବନି ତେଣିକି। ହୁଁ। ଆମର ପିସି ଆମର 6ଟା ସିଟ୍ ଅଛି। ହୁଁ। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ବି କଣ ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ ଛୁଆ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବି ତାହେଲେ ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ ଛୁଆ ନା କଣ ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ ନେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କହୁନି ନା ଆମେ ଭାଇ ନା ଆମେ ଜାତି ଭାଇ ତମ ବେହେରା ମୁଁ ବି ବେହେରା। ହଁ ସବୁ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛ। ବୁଝିପାରିଲିନି କଣ କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ତମ ସବ କାଷ୍ଟ ଟା କଣ? ସବ୍ କାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଖଣ୍ଡାୟତ। ଓହୋ ଖଣ୍ଡା ତାହେଲେ ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ ଆଉ। ହୁଁ ହୁଁ। ସେଇ ଆମ ଜାତି ଭାଇ ଆଉ ସବୁ ଆଉ। ହଉ ଆଉ ଭାଇ କଣ ଆପଣ କୁହ ସବୁ? ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଗଲାଣି? ମତେ ଟିକେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପିଲା ଟିକେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ କିଏ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ତମ ନମ୍ବର ଟା ମତେ ଦେବେ। କଣ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏଇ ନାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସେ ହଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲିର ମାଷ୍ଟର ଅଛି ଭାଇ ତାର 30 ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହବ ତାର 30 ବର୍ଷ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଆଟିଚୁଡ ଦେଖିକି କଥା ହେଲା। ହଉ ତୁ ଆସି ଜବ୍ କରୁଛୁ ମୁଁ କାଲି ଜବ୍ କରିବି ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକଟା ଆଟିଚୁଡ ଦେଖେଇକି କଥା ହଉଛି। ହଉ ଭାଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରୁ ତୋ ଅଧିକା ଜାଗାରେ କହିବେ। ହୁଁ ସେ ଟିକେ ଜବ୍ କରିଯାଇଛି ନା ଏବେ ତାର ଟିକେ ଆଟିଚୁଡ ଆଉ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା ଆପଣ ମତେ ଖାଲି ପଇସା ହିଁ ପଇସା ଏଇଖିଣା। ହଁ ଭାଇ କି ପଇସା ସେ ପଇସା ନାହିଁ ସାନ ଭାଇ ପଢୁଛି ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ। ତା ପଛରେ ବହୁତ ପଇସା ଯାଉଛି ପଇସା କିଛି ରହୁନି ହାତରେ। ଆମର ଜବ୍ ଟା ହଉନି ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ବି ପଇସା ହିଁ ପଇସା କଣ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଜବ୍ ଫବ୍ କରିପାରିବେ। ବିଏଡ୍ ଫିଏଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲେଣି। ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କି ନେଇଯା ନେଇକି ମତେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଦିଅ। ଏଥର ପିଜିଟି ପକେଇଦବା ଦେଖିବା ପିଜି ଅଛି ବିଡି ଅଛି ପିଜିଟି ପକେଇବା ତାର ନବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ଏଲଟିଆର ଟା ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତୁ କରିବା ଭାଇ ଆଜି ଟିକେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ପିଜି ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ଏକରେ ତ ଡିପ୍ରେସନ ହେଇକି ସବୁ ଅଛେ ଆମେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ମାନେ 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 କାହାକୁ ବି ନାହିଁ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଚିହ୍ନିନି ଏଯାଏଁ। ତମେ ଏଇ ନମ୍ବର ଏଇଠି ସେୟାର କର ସମସ୍ତେ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଦବା କେତେବେଳେ ଥାଉ କେତେବେଳେ ପାଠ ପଢା ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ରଖିବେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଆମେ ଆଉ କଥା ହବା। କଥା ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମତେ ନେସେସିରୀ ଟିକେ ଅଛି ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପିଲାଙ୍କ ହେଁ ନମ୍ବର ଟିକେ ନାଇଁ କଣ କହନି ତମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁଣି ଗାଳିଦବ। ଆରେ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଆମ ଘରେ ସେସବୁ ଆଲାଉ କରନ୍ତିନି। ସେ ସବୁ ଝିଅ ଛୁଆ ବାହାନା କରିକି କହନ୍ତି। ଜମା ନାହିଁ। ମାନେ ମୋର ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ନା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ କିଏ କଣ କରିବ। ଆମେ ଗୁଡା ଆମ ଘରେ ଠିକ୍ ଛୁଆ ହେଇସାରିଲାଣି ତ ଆଉ ରିସେଣ୍ଟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କଣ ଠିକ୍ କରିସାରିଲେଣି? ହଁ ଠିକ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ମୋର ପିଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମ୍ୟାରେଜ ହବ ଆଉ। ବାହାଘର କୁ ଡାକିବ ଆମକୁ ଆଉ ବାହାଘରକୁ ସିଓର ଡାକିବ ସିଓର ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସିଓର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ସେଠି କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ବା ଆପଣ କୁମ୍ଭୀର ଫୁମ୍ଭୀର। ଆସିନାହାନ୍ତି କି କେବେ? ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେଣି ଦିଟା ତିନିଟା ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର
ତମ ଏଇ 6 ମାସ ଉପରୁ ମାନେ ଆମ ବିଏଡ୍ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲା ବିକାଶ ଦାସ ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ବିକାଶ ପଣ୍ଡା। ସିଏ ତମଠାରୁ 6 ମାସ ସିନିୟର ହେଇଯିବ ଆଉ। ମାନେ ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗର ସରିଲା ତାର, ସେ ଜୁଲାଇ ସେକ୍ସନ ର ଆଡମିସନ ହେଇଛି। ବାକି ଆମେ ବିକାଶ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ଏ ନମ୍ବର ଟିକେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଆଉ ସବୁ ତ ନମ୍ବର ପଠେଇବି ଆଉ। ତମ ସାନ ନମ୍ବର ଟା ଭଉଣୀ ହେଇଛି ତ ଆଉ। ଭଉଣୀ ଫଉଣୀ କରନି ଆମର ସବୁ। ଏଇଟା ଧରମ ସବୁ ଫରମ କିଛି ନାହିଁ, କାଜୁଆଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ। ଆମର ଆଉ ଭଉଣୀ ଦରକାର ନାହିଁ ବା। ଆଉ କଣ ଦରକାର? ହଉ ଖୋଜିଦେବି ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ। କଣ କରିବା ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢି ପଢି ସିଙ୍ଗିଲ ହେଇକି ରହିଗଲେ ଆଉ। ହଁ ନମ୍ବର ଟା କଣ କହିଲ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ। କାହାର ମୋର? ହୁଁ। 700। 700 ଏ ଭାଇ ଏଇଟ୍ 89 84 ନା 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 8953 497। ନା 8953 497 ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆରେ ଭାଇ ତମ ନିଜ ନମ୍ବର ଭୁଲି ଯାଉଛ। ନା ନା ହାଏ ଗୋଟେ ଭୁଲିଗଲି, ଆପଣ ଲେଖିଦିଅ। କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଗ୍ରୁପରେ ବା ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତମ ଓହୋ ହୋ ହୋ। ହାଏ ଲେଖିକି ପଠେଇଛି, ଦେଖିକି ରିପ୍ଲାଏ ଦବନି ଆଁ। ହୁଁ ହୁଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ହଉ କଲ ଟା କାଟିଦିଅ ତାହେଲେ, ନା ଆଉ କଣ କହୁଛ? ଧରିଆ ଭାଇ ନା ଅଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ନା ମତେ କଣ ଟିକେ କହ? ହେଲ୍ପ କରିବ, ମତେ ନମ୍ବର ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ କହିଲେ କି ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ କିଏ କହିଲେ ବିକାଶ ପଣ୍ଡା। ହୁଁ ସେ ପଳେଇଲାଣି ବୋଧେ କରିବା ଭାଇ। ହଁ ହଁ ପଳେଇଲି। ମୁଁ ଭାଇ ବିକାଶ ଦିଦି ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଟା 6 ମାସ ସେଣ୍ଡ ବଡ କରିବେ ଆକୁ ପଠେଇଛି ଆଉ ଆକୁ ପଚାରିବ ଭାଇ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ଟା କହିଦବ ଆଉ। ହଁ ନ କହିଲେ ବି ଚଳିବ, ତମେ ଭାଇ ତମେ ଉପର ବେଚରେ ପଢୁଛ। ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ତା ଘରଟା ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ତମ ଘରଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କେତେ ଦୂର? ମୋର ରାଜକନ୍ଧି ପିଓର ମାନେ ପ୍ରପର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୁହେଁ, ସେଇ ମାନେ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟା ଗ୍ରୁପ ରୁ କାଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଦେଇକି ତମର ଏଇଟା କଲ ଲାଗିବ ନା କଲ ଲାଗିବନି ତମ ଏଇ ନମ୍ବର ଟା? କଣ ଲାଗିବ, କଣ ହେଲା କି କହୁନାହାନ୍ତି? ମାନେ ଗ୍ରୁପ ରୁ କାଟି ଦେଇକି ଏଠି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କଣ? ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି।